Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντά τους εθελοντές που εργάστηκαν για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το φανάρι. Συγκινημένος από την ανιδιοτελή προσφορά και την αγάπη νέων ανθρώπων για την Εκκλησία, συζητά μαζί τους όσα διαδραματίστηκαν στην Κρήτη. Το CNN Greece εξασφάλισε αποκλειστικά το χαιρετισμό του προς τους φοιτητές που ταξίδεψαν από την Αμερική και τους Έλληνες που συνέβαλαν ώστε να γίνει η πράξη το ιστορικό γεγονός. Καθένας από εσάς και η κάθε μία από εσάς δούλεψε με όλη την καρδιά και βοηθήσατε το έργο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, το οποίο δεν ήταν εύκολο όπως το είδατε, όπως το ζήσατε. Στο τέλος ο Θεός βοήθησε και ξεπεράσαμε τις δυσκολίες που είχαμε και δώσαμε μία εικόνα ενωμένης Ορθοδοξίας, εκτός από τις 4 εκκλησίες που δεν ήρθαν, οι 10 εκκλησίες που ήρθαν και κάναμε όλοι μαζί την Σύνοδο, συνεφώνησαν τελικά σε όλα τα θέματα. Υπογράψαμε σήμερα το μήνυμα που διαβάστηκε στην Εκκλησία. Έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ έμαθα και από την Κωνσταντινούπολη και από την Αθήνα, διότι η τηλεόραση στο μετέδωσε live και είχε μεγάλη απήχηση και έκανε πολύ καλή εντύπωση. Και η συλλειτουργία και σήμερα και την περασμένη Κυριακή. Συνοδευόμενος από το Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του την ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, αλλά και τον Ελληνοαμερικανό Μιχάλη Καρλούτσο, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής με εκτελεστικό ρόλο, μοιράζει στα νέα παιδιά από ένα σταυρό και μια μικρή εικόνα της Παναγίας. Το CNN Greece ρωτά τον κύριο Καρλούτσο αν θεωρεί τη Σύνοδο επιτυχημένη. Yes, absolutely it was a success. There's actually no question about it. The fact that these hierarchs, these primates were able to meet, that in itself made it a success. When something happens that hasn't happened in over 1,000 years, it's a success. And I'm just totally blessed to have been a small part of all of it, as all of the organizing committee. We feel the same way. You know, we were in in the meetings that took place over the course of a week in Crete, and what I witnessed during that time was nothing short of a miracle. And I think as an Orthodox Christian, we can all be very proud of the fact that our hierarchs, our primates, discussed some of the most important issues of our time. They had many disagreements, but at the end they came out with one message, which I think is a very strong message. Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο δεν προσήλθαν τελικά 4 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αυτές της Ρωσίας, της Αντιοχίας, της Βουλγαρίας και της Γεωργίας. That question, I would love to ask Patriarch Kirill that question, quite frankly. It's something that I really don't understand. I hope that politics did not influence their decision to not come to Crete. But at the end of the day, if anything, it diminishes the 4 churches, not the Holy Great Council. We did everything that we could in order to make sure that all 14 churches appeared. If you recall, Katya, the original plan was for the Holy Great Council to take place in Turkey. And because of political reasons between Turkey and Russia, it was moved to Crete. If you recall, it was widely reported that there were issues regarding the seating on the stage. We adjusted the seating on the stage to address the concerns of churches like Russia. If you recall, there were questions about text, and we actually changed that in order to address the concerns of churches like Antioch and Russia. So we did everything that we could as an organizing committee to take the excuses off the table. But in the end, it's those 4 churches, it's those 4 primates that have to answer the question to their people, to the Georgians, to the Syrians, to the Russians, and to the Bulgarians, to the church in general, right? To the world church. Why weren't they there? I would love to know the answer.
Πριν από λίγες ημέρες, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, προκλήθηκε θόρυβος από φερόμενες δηλώσεις του πατέρα του, πρωτοπρεσβύτερου Αλέξανδρου Καρλούτσου, εκ των στενότερων συνεργατών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, σχετικά με την υπόθεση της αυτονόμησης της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ο Μιχάλης Καρλούτσος υπογραμμίζει ότι θέματα όπως αυτό του Κατάρ ή της Ουκρανίας ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Well, first of all, you should know that I love my dad. He's my hero, and my dad, it's not the first time that my dad has made the news. It's probably the first time that I've had to defend him, but there's no use for defense because anyone that knows Father Alex knows that whatever was reported is impossible for him to have said. He loves and respects the Ecumenical Patriarch, and the Ecumenical Patriarch loves and respects Father Alex. So at the end of the day, I'm sure that this was a story that was somehow fabricated in a dark room, in a dark editing room in Moscow, and was part of a Cold War that doesn't exist. There's truth, right? And the truth is that Father Alex has been a defender of the Ecumenical Patriarchate for many, many years. It's a focal part of his career. It's a focal point of his career, and I think this was a game that someone attempted to play that just doesn't make any sense. Ο Ελληνοαμερικανός μοιράζεται με το κοινό του CNN Greece γνωρίσματα της προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Well, Ecumenical Patriarch Bartholomew is a very special man. He's an incredible leader. I did spend a lot of time with him, and I have spent a lot of time with him over the course of my life. And he's someone that I love very, very much. What would I say? You know, the one thing that he does that probably most people don't know is that every time he leaves his office or his residence or even in a hotel room, he always makes sure that every light is turned off in the room. And so I think he takes the whole title of Green Patriarch very seriously. Εσείς στην Αμερική να φροντίσετε όλα τα κείμενα να μεταφραστούν στα αγγλικά και να τα μάθει ο κόσμος. Φυσικά ο παρατηρητής, η εφημερίδα της Αρχιεπισκοπής θα τα βάλει όλα αυτά, αλλά και στις Μητροπόλεις και στις κοινότητες της Αμερικής. Και τώρα που έχετε το Clergy Lady Congress σε λίγες μέρες, πρέπει όλοι οι Έλληνο-Αμερικανοί να μάθουν το τι κάναμε στην Κρήτη. Και όταν λέγω κάναμε στην Κρήτη, όλοι μαζί, εσείς και εμείς. Πρέπει να τα μάθουν και είμαι βέβαιος ότι θα τα εκτιμήσουν. Εμείς ως Πατριαρχείο, ως Μητέρα Εκκλησία, εκτιμούμε ειλικρινά πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνατε με όλη σας την καρδιά και όταν θα γυρίσετε με το καλό στα σπίτια σας στην Αμερική, να έχετε ήσυχη την συνείδησή σας ότι κάνατε προσφέρατε μια μεγάλη βοήθεια στο Πατριαρχείο, το οποίο ξέρετε πόσο αγαπά και πόσο εκτιμά την Αρχιεπισκοπή και την ομογένεια της Αμερικής. Με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο είπαμε πολλά αυτές τις μέρες, όχι βέβαια στο γεύμα που είχαμε όλοι μαζί, αλλά στις ιδιαίτερες συναντήσεις και επικοινωνίες μας είμαστε σύμφωνοι σε όλα τα θέματα. Είναι ο Άγιος Αμερικής τύπος και υπογραμμός. Είναι ένα καλό παράδειγμα πιστότητος και αφοσιώσεως στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα αισθήματα σεβασμού και αγάπης προς την Κωνσταντινούπολη θα μεταδίδει και σε όλους εσάς το ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής. Στη συζήτηση με το CNN Greece, ο Μιχάλης Καρλούτσος αναφέρεται στο παρασκήνιο της Συνόδου, επικαλούμενος το Ζορμπά του Καζαντζάκη. Συσχετίζει μάλιστα τους ήρωες της ταινίας με τα εμπόδια, όπως λέει, που συνάντησε στο δρόμο του, όπως τα δημοσιεύματα που αποκαλούσαν την ομάδα του παράρτημα της CIA ή του FBI. Σκύβαμε το κεφάλι και δουλεύαμε, τονίζει, γιατί αυτό ήταν το χρέος μας. Και συνεχίζει προσθέτοντας ότι όλα αυτά έμοιαζαν με παλιά ταινία του James Bond, με Ρώσους, Βούλγαρους, ντόπιους στο ρόλο του διπλού πράκτορα, πονηρούς επισκόπους και μια κυβέρνηση που νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό της.
Από τη συζήτηση δεν μπορούσε να λείψει η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Well, you know, first of all, you should know, Katya, that, and I'm sure you do know, that the Greek American community, although we live abroad as part of the diaspora, all of the diaspora, their hearts, our hearts, are in Greece. So although I'm first generation, my parents were born in Greece and came over to America as a young age, my heart is still in Greece. So you have institutions like the Greek Orthodox Church of America, the Greek Orthodox Archdiocese of America, that have provided millions of dollars in aid, plus THI, the Hellenic Initiative, HEPA. All of these groups have provided aid over the course of the last few years. But really, at the end of the day, what Greece needs, I believe, is an opportunity for investment. And I think that you have many Greek Americans that would love to be able to invest in Greece, that would love to be able to provide jobs for the Greek public that desperately needs them, but we also need a willing partner on the other side. And unfortunately, over the course of the last couple of years, in the government, we haven't had that. And I think that's really the thing that prevents, you know, the idea of you can give someone a fish and he's going to eat for a day, but you teach a man to fish and he'll eat for a lifetime. And that's really what we as Americans would love to be able to do. And unfortunately, we haven't had the opportunity to do so. Όσο για τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές. You put me on the spot today, Katya. So let me just tell you that as a world, we are in a very pivotal situation. We saw what just happened less than a little over a week ago in the United Kingdom with the Brexit. So the world is in flux, and I really believe that America is no different. There's their yeses and their nos, their oikis and their nes, just as there were in Greece last summer. But what we see happening in America is nothing short of that phenomenon. The reason for Donald Trump is because the people are angry. They're angry at their government for not representing them the way they believe they should be represented. And I see the same thing happened in the United Kingdom. That happened in Greece with the phenomenon of Prime Minister Tsipras. So I think there's a very good chance that we could have a President Trump, but I also think there's a chance that Hillary Clinton could win. That said, in our own house, we're very much divided. There's some of us that like Hillary Clinton. There's some of us that like Donald Trump. In the end, I do believe that there's so much unrest that Donald Trump will be the president in the United States. But again, I think it's anybody's guess.